Hi Nana, so let's do another problem which is basically our wire being cut into two parts. Our problem chedam. Okay, so yeah, here it goes. A wire of length L is cut into two parts which are bent respectively in the form of a square and a circle. What are the lengths of the pieces of the wire respectively so that the sum of the areas is the least? Ante let's say there's a wire L ma. ఓకే, ఇలా ఒక పెద్ద వైర్ ఉంది. ఆ వైర్ని ఎక్కడో ఒక పార్ట్ ఇట్లా కట్ చేసేస్తున్నాం అనమాట. ఓకే, లెట్స్ సే ఈ బిట్ వచ్చేసి దిస్ ఇస్ ఎక్స్ అండ్ లెట్స్ సే దిస్ బిట్ ఇస్ వై. ఓకే, నౌ దే ఆర్ సేయింగ్ దిస్ ఎక్స్ అనే బిట్ని, దిస్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్, వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్ ఇస్ దే ఆర్ ఫోల్డింగ్ ఇట్ ఇంటూ అ స్క్వేర్. ఇట్లా దే ఆర్ బెండింగ్ ఇట్ ఇంటూ అ స్క్వేర్ ఇట్లాగా. And ఈ y అనే బిట్ ని they are bending it into a circle. అంటే what do we understand? The perimeter of the square is x కదా, ఈ బౌండరీ మొత్తము x లెంత్. అండ్ అలాగే ఈ వైర్ ని ముక్కని వాడుతున్నాం కదా, we are using this piece. సో ఈ వైర్ ఒక పెరిమీటర్, the circumference of this circle is y కదా. అంటే ఇక్కడ circumference y అంటే y is equal to 2 pi r. We don't know the radii and the side కదా నాన్న. So let's say దీని సైడ్ ఎట్లా కనుక్కోవచ్చు మనము, the side and the radius. So let's say this is L S అనుకుందాం, because yeah, side. So what do we know? 4 times s is equal to x అంటే s is equal to x by 4. ఓకేనా, సో మనకి సైడ్ ఆఫ్ ద స్క్వేర్ వచ్చింది. అలాగే యూ కెన్ ఈక్వేట్ 2 pi r to y and you'll get the radius in terms of y కదా, అంటే r is equal to y by 2 pi. ఓకేనా, సో we got the radius of the circle shape and we got the ఏమంటారు, the side of the square shape. Now what should we do? What are the lengths of the pieces? అంటే what is the value of x and y so that the sum of these areas is the least. అంటే ఇది a1 అనుకుందాం, ఇది area 2. The sum of the areas of the square and the circle is the least. Let's write the equation for that. Sum of areas. Sum of areas ఏంటి నాన్న? Sum of square అంటే area of square plus area of square plus area of circle కదా. Okay, area of square అంటే x square plus area of circle అంటే pi r square. Now let's write them. Sorry, x కాదు, side is s. So s square plus pi r square. s ఎంత వచ్చింది మనకి? x square by 16 కదా. If s is x by 4, s square is x square by 16 plus pi into r ఎంత? y square by 4 pi square. సో ఇక్కడ pi cancel. You will get sum of the areas as x square by 16 plus y square by 4 pi. Acha, so what else do we know nana? Length of the wire is L అని ఇచ్చాడు, అంటే total length L అని ఇచ్చాడు, x ఇచ్చాడు. I mean we are assuming the variables are x and y. So can we write like this? X plus y is equal to L కదా. Sum of the two pieces, lengths of the two pieces should be equal to the total length కదా. ఓకే, అంటే నేను now I can write y in terms of x కదా నాన్న, అంటే y is equal to L minus x. So I'm replacing L minus x in area. సో అప్పుడు ఏమవుతుందమ్మా, ఏరియా is equal to x square by 16 plus y ప్లేస్లో ఏముంది, L minus x whole square by 4 pi. ఓకే, now this is nothing but my f of x. అంతే, ఇది వచ్చేసింది కదా. f of x వచ్చేస్తే సగం ప్రాబ్లం అయిపోయింది. we just have to find out the minimum value of x అంటున్నాడు for this కదా. sum of the areas is the least. okay, sum of the areas is the least అంటే we have to find out f dash x is equal to 0. అప్పుడు మనకి వాల్యూస్ ఏమైనా వస్తే f double dash x ఎక్కడ కనుక గ్రేటర్ దాన్ 0 వస్తుందో that x1 is where it is the minima. They want minimum of f of x. Okay, so అదే చేయాలి. So what is, we have to simplify this obviously. So x square by 16 plus L square plus x square minus 2L by 4 pi. If we take the LCM, f of x will be ఎంత నాన్న? LCM తీసుకోకుండా కూడా చేయొచ్చు, but anyway. So this will become pi x square
అంటే దీనికి ఇంటూ పై మల్టిప్లై చేయాలి, దీనికి ఇంటూ 4 మల్టిప్లై చేయాలి కదా. దీనికి హోల్ థింగ్ ఇంటూ 4, దీనికి ఇంటూ పై. ఓకే, సో పై ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 4l స్క్వేర్ మైనస్ 4x స్క్వేర్ మైనస్ 8l హోల్ డివైడెడ్ బై 16 పై. ఇది మన f of x. ఓకే, వీ కెన్ ఫర్దర్ రైట్ ఇట్ యాజ్ ఓకే ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది, మైనస్ లేదు. పై ప్లస్ 4x స్క్వేర్ this is an AB term, okay, careful, minus 8lx plus 4l square. Okay, జాగ్రత్త నాన్న, ఇక్కడ ఎక్స్పాన్షన్ లో I didn't mention lx, so yeah. Whole divided by 16 pi. Now ఇది వచ్చాక ఈజీ కదా, f dash x. So as you can see 1 by 16 pi is a constant. దాన్ని బయట పడేద్దాం. Open the bracket. d by dx of this first term, second term, third term. First term ఎంత, pi plus 4 is a constant into x square differentiation 2x minus 8lx differentiation just 8l, 4l square differentiation 0 because l is constant కదా, length of the wire is a fixed value. Okay, so constant differentiate చేస్తే 0 అవుతుంది. ఓకే, నౌ వీ వాంట్ f dash x is equal to 0 కదా నాన్న. అంటే ఏంటి, 1 by 16 pi అటు వెళ్ళిపోయింది అనుకో, 0 అయిపోతుంది. సో వీ జస్ట్ హ్యావ్ 2x ఇంటూ pi plus 4 minus 8l is equal to 0. Get 8l to the other side. 2x into pi plus 4 is equal to 8l. This is 2 times 4. So x is equal to, from this can we write 4l by pi plus 4. We got the value 4l by pi plus 4 అని ఒక వాల్యూ వచ్చింది మనకి. Okay, for now at this value we should check the value of f double dash x. Is it greater than 0 or less than 0? How do we do that? Okay, so ఏం లేదు, f of x, f dash x ని let's differentiate it again. Where is our f dash h? I mean f dash x, which is this bit, right? ఇక్కడ దాకా వచ్చింది మన f dash x. So f double dash x రాసుకుందాం. f double dash x is 1 by 16 pi, బయట as it is ఉంది. And the second one, లోపల ఉన్న term is pi plus 4 into 2 కదా, 2x differentiation 2, 8l differentiation 0, it's a constant. అవునా నాన్న. సో f double dash x ఎంత, సో 2 times 8 అయిపోయిందా. సో you got pi plus 4 by 8 pi, which is obviously greater than 0. Suppose at x is equal to 4l by pi plus 4 అంటే even then f double dash of this value 4l by pi plus 4 is still in the constant function kada, it is still going to be the same and it is still going to be greater than 0. Okay, so at this point f double dash x is going to be greater than 0, therefore f of x is minimum at x is equal to 4l by pi plus 4. సో ఒక x వచ్చింది కదా, అంటే వాట్ డిడ్ వి గెట్, మనకి బిట్ x అనే బిట్ వచ్చింది. x అనే బిట్ వస్తే యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ y కదా. హౌ డు యూ ఫైండ్ అవుట్ y? l is equal to x plus y. సో l is equal to x ఎంత, 4l plus pi by 4, I mean 4l by pi plus 4. So obviously from here y is equal to l minus 4l by pi plus 4. So y is equal to, take LCM, pi l plus 4l, ఇక్కడ minus 4l by pi plus 4, plus 4l minus 4l is gone, and then you will get y is equal to pi times l by pi plus 4. So what are the lengths
of the pieces that you got. Therefore, conclude the lengths of the wire. The lengths of the pieces of the wire. So, write the entire question again basically, for which the sum of areas is least are pi L by pi plus 4 and x value enta nana 4L by pi plus 4. Ante. Okay, it's not very difficult. Mana side ni in terms of x raskunnamu, radius ni in terms of whatever y అని రాసుకున్నాము, సమ్ ఆఫ్ ఏరియాస్ ఒక ఫంక్షన్ వేసుకున్నాం. ఓకే, అందులో అన్ని ఒకటే వేరియబుల్ ఉండాలి కాబట్టి we wrote y in terms of x, then you got your f of x, differentiate it, equate it to 0, you will get your x value. Now is this x value, I mean at this x, is it a maximum or minima find out cheyadaniki we are doing double differentiation. So we are doing f double dash, at this value of x we got greater than 0 ante it is a minimum. Ante వచ్చేసింది, కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది. సో ఎక్స్ వాల్యూ ఇది అయితే y వాల్యూ కూడా కనుక్కోవాలి కదా, y వాల్యూ ఇది, అండ్ దెన్ కంక్లూడ్ యువర్ ఆన్సర్. ఆల్ రైట్, ఓకే నాన్న, ఆల్ ది బెస్ట్, సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో, బాయ్.